So you'll be the translator? You translate. You. Hare Krishna. Hare Krishna. Very happy to see all of you today. Я очень рад вас видеть всех сегодня. I didn't know what to expect. Даже не знаю, чего ожидать. I still don't know what to expect. Я не знал, даже сейчас не знаю, что ожидать. So I guess you just like me to, and we can chat about Krishna consciousness, or how do you want to structure the program? What was it planned to be? Как вы хотите, чтобы была организована программа на сегодня? Мы просто говорим о сознании Кришны Врикша. По замыслу Андрея мы должны были что-то об врикшах поговорить, развитие общины. Dear was to speak about development of the community and Bhakti Vriksha. In terms of Bhakti Vriksha. Okay. So this is one Bhakti Vriksha group? No, it's just leaders and the participants of different Bhakti Vrikshas. Oh, I see. So different Bhakti Vrikshas are gathering here now. It's not one Bhakti Vriksha. Yeah, it's mostly serving leaders and their assistants. Oh, okay. I see. Now I understand. Not all of them, not all of them. Okay. But some of them are here. So all of you are either Bhakti Vriksha leaders or assistant leaders. Yeah. То есть все вы лидеры Бхакти Врикши или помощники? Нет? Remember. Always safer to remember. Всегда очень самая безопасная позиция. Servant is the safest position to be. Слуга — это самая безопасная позиция. We are all servants. Мы все слуги. Even the leader is a servant. И даже лидер — это слуга. This is the formula for success of the Bhakti Vriksha program. Это формула успеха программы Бхакти Врикша. This is the formula for the success of the whole Krishna consciousness movement. Это формула успеха всего движения сознания Кришны. This is the formula for peace and happiness in the whole world. Это формула мира и счастья во всем мире. This is the formula for the success and happiness in the whole universe. Это формула успеха и счастья во всей Вселенной. Very simple. Очень просто. If everyone just becomes servant of everybody else in Krishna consciousness, that will be the perfection of this world. Если каждый станет просто слугой всех преданных сознания Кришны, это будет совершенство по всему миру. All problems. Все проблемы. Repeat. All problems. Все проблемы. Come because all problems come because Все проблемы приходят, потому что people do not want to become the servant of others in Krishna consciousness. люди не хотят становиться слугами других в сознании Кришны. Does it sound like too dramatic a statement? Это не слишком драматическое утверждение. Yes? Do you think it's true? Да? Похоже на правду. All problems come because Все проблемы приходят, потому что the living entity wants to lord it over. живое существо хочет господствовать. That is the root cause of all problems. Вот это основная причина всех проблем. Yeah, Bhagavad Gita says, Purusha Prakriti Stholi Bhumte Prakriti Jayate Karanam Gunasamvasya Asatya Vijana. So, in this verse from the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that because the living entity desires to enjoy material nature, therefore
he is sent here. В этом стихе Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что из-за того, что живое существо хочет наслаждаться материальной природой, поэтому оно отправляется сюда. And therefore, he is forced to occupy the different high and low species of life, sub-asap yoni. И поэтому ему приходится занимать положение в различных высоких и низших формах жизни. All because we want to be enjoyer. Все потому, что оно хочет наслаждаться. We want to be controller. Хотим быть контролирующими. We want to be boss. Хотим быть боссом. Mahaprabhu's philosophy is Философия Махапрабху — это the essence of the philosophy. Суть философии. Is that we have to become servant of the servant of the servant of Krishna. Заключается в том, что мы должны стать слуги Кришны. Sounds a little strange if you're not a devotee. Если мы не преданы, это звучит несколько странно. What is the name of the street outside? Венгерский переулок. Okay, let's say outside Kremlin. Let's say you go outside Kremlin and people are walking by and you tell somebody, you know what the goal of my life is? Допустим, вы выйдете к Кремлю и спросите у людей, знаете, в чем цель моей жизни? You say, what? Они скажут, в чем? Say, I want to be the servant of the servant of the servant. Вы скажете, я хочу стать слугой, слуги. You say, you're crazy. Он скажет, вы псих. Isn't it? Не так ли? That's what he's going to say. Вот так они скажут. But they don't realize that actually they're the ones who are crazy. Но на самом деле, они не понимают, что на самом деле это они сумасшедшие. Because they want to be masters. Потому что они хотят быть господами. When it's not possible. В то время как это невозможно. Chaitanya Mahaprabhu's famous verse. Знаменитый стих читания Махапрабху. Naham vipro nacha narpati napi vaishyo na shudro naham varni nacha grihapatir na vanastho yati kintu prodya nikhila paramananda purnamritabdhe gopi bhartu padakamalayor das dasanu dasaha. Do any of these words sound familiar? You've heard them before? Some of the words at least. Вы знаете какие-то из этих слов? Gopi bhartu padakamalayor das dasanu dasa. Gopi bhartu. Bhartu means master. Бхарту значит господин. So who is Gopi bhartu? Кто повелитель Гопи? Krishna. Padakamalayor. Padakamala. Pada means feet. Kamal means lotus. Падакамала — это лотос. So we want to be Gopi bhartu padakamalayor dasa dasanu dasa. We want to be servant of the servant of the servant of Krishna. Мы хотим быть слугой слуги Кришны. Sounds interesting? Интересно? So we have to be servant of the servant of the servant of Krishna. Значит, мы должны быть слуги Кришны. It's not me saying it, it's Chaitanya Mahaprabhu saying. Это не я придумал, это говорит Чайтанья Махапрабху. So don't blame me, it's not my fault. Так что меня не обвиняйте, это не моя ошибка. But what to do, that's the truth. Что поделаешь, это правда. We have to be das, dasanu das. Мы должны быть das. But the modern world says boss, bossanu boss. Современному миру другая формула. The modern world tells you, you have to be the boss. Современный мир говорит, вы должны стать боссом. But in Krishna consciousness you will hear, you have to be the das, not the boss. А в сознании Кришны вы слышите, что нужно быть дасом, не боссом. So it's a very wonderful life to be the das. Это очень прекрасная жизнь быть дасом. It's even more wonderful to be dasanu das. А еще прекраснее быть дасом дас. It is even better to be das, dasanu das. А еще лучше быть дасом дас. There was a great devotee king Был великий царь преданный in South India.
almost 1000 years ago. В Южной Индии почти 1000 лет назад. His name was Kulashekar. Его звали Кулашекар. How many of you have heard of him? How many? 1, 2, 3, 4. What is the famous book he has? Book of poems that he has, verses that he has composed. Anyone knows? Кто-нибудь знает, как называется знаменитая книга стихов, которую он составил? It's called Mukunda Mala Stotra. That's the name. Mukunda Mala Stotra. Who is Mukunda? Кто такой Мукунда? Krishna. What is the meaning of Mala? Что значит мама? No. Mala? Yes. Mala means necklace, but basically it means garland in this context. Мала означает ожерелье, но в этом контексте это значит гирлянда. Stotra means a prayer. Стотра значит молитва. So a garland of beautiful prayers in glorification of Mukunda. Это гирлянда прекрасных молитв прославления Мукунда. So King Kulashekar, although he was a king, but he was such a great devotee, he composed all these beautiful verses. Несмотря на то, что Кулашекар был царем, он был настолько прекрасным преданным, что он составил эти стихи, которые прославляют. In one of his verses, instead of das, he uses the word bhritya, В одном из своих стихов вместо даса он употребляет слово бритя, which means the same thing. которое означает то же самое. And he uses it 7 times. И он употребил его 7 раз. He says, the perfection of my life, O dear Krishna, will be when you will accept me as. Он сказал, что совершенство в своей жизни у Кришны я достигну, когда ты примешь меня как the servant of 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 your servant. Он 7 раз повторил слово слуга, 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 слуги, слуги. King Kulashekar was not a madman. Царь Кулашекар не был сумасшедшим человеком. Although a modern person reading this will think he's mad. Современные люди, если прочитают его произведения, скажут, что он сумасшедший. But we find devotees from everywhere, exalted devotees, come to the same conclusion. Но мы видим, что разные преданные, разные возвышенные преданные, они приходят к тому же самому заключению. They may be kings, Они могут быть царями, or they may be mendicant beggars, or they may be beggars. или могут быть нищими. But they all come to the same conclusion, Но они приходят к одному и тому же заключению, that we have to be the servant of the servant of the servant of the Lord. что мы должны быть слугой, слугой, слуги Господа. And this is the perfection of life. И это совершенство жизни. There is nothing higher in life. В жизни нет ничего выше. In this world, there is a competition to rise up and up. В этом мире идет соперничество за то, чтобы подняться выше и выше. Isn't that so? Не так ли? Everybody wants to go high and get higher and higher positions. Каждый хочет подняться на более высокую должность. And in the process of getting higher positions, they have to compete with others who also want to get high positions. И в этом своем желании подняться выше, они вынуждены соперничать с другими, которые тоже хотят подняться на высшую должность. So much trouble and competition takes place. Поэтому возникает так много соперничества и борьбы. Because you want to be the boss. Потому что вы хотите быть боссом. I also want to be the boss. Я тоже хочу быть боссом. He also wants to be. He also wants to be. So we're all competing. И поэтому мы соперничаем. So much unnecessary struggle. Так много ненужной борьбы. When everybody wants to be the boss, there will be quarrel. Если каждый хочет быть боссом, там будет брак. There will be envy. Будет зависть. Bad feelings towards each other. Плохое отношение друг к другу. We will try to pull each other down.
мы будем пытаться стянуть друг друга вниз. You know, in India, sometimes, Hare Krishna, Hare Krishna. In India, sometimes, we see there are some people who sell crabs. You know crabs? You know what is a crab? Crab. It's a being like this. It bites very severely. It's a kind of a seafood like fish. Crab. There are people who collect and sell in the market. Которые собирают и продают краб. So now when you have other living beings, that you collect and you take to the market to sell, you will make sure that the basket in which they are will be covered so that they don't escape. То есть, когда вы собираете кого-то, кого хотите продать на рынке, нужно убедиться, что корзина плотно закрыта, чтобы они не убежали. I have seen many times they carry many birds whom they want to kill for eating. They put them in a closed container because otherwise they will fly away or escape. Я видел, как много раз, когда они несут птиц, которых собираются убить, они плотно закрывают эту емкость для того, чтобы они не убежали или не улетели. But for a crab, when they have a basket of crabs, they don't need to cover. Но для крабов не нужно закрывать даже корзину. You know why? Знаете почему? Yes. Потому что они сражаются. Друг с другом. Because they struggle. And they pull each other. Yeah? They pull each other. Yes. They don't want anyone to escape. Они не дают никому убежать друг другу. If there may be 20 crabs in the basket, but if one crab wants to go out, all the 19 will look, hey, he's going. Если будет 20 крабов в корзине, один захочет убежать, все 19 скажут, куда? Pull him down. Давай назад ставим. So they'll all go and pull him down. Все его стянут вниз. When another one wants to get out, the other one, hey, he's going out, pull him down. Или когда кто-то другой собирается ускользнуть, остальные стаскивают его вниз. They don't realize that all 20 of them could simply crawl out and escape. Они даже не понимают, что все 20 могут спокойно выползти и бежать. But they don't want the other one to escape. Они не дадут другому убежать. Therefore, the person who's selling them doesn't need to bother to cover them, because they will take care of each other. Поэтому тот, кто продает их, даже не заботится о том, чтобы накрыть корзину, потому что они сами заботятся о себе. This is the condition of the material consciousness, of the material world. Вот это состояние материального мира, материального сознания. Everyone wants to be the boss, everyone wants to be successful. Каждый хочет быть боссом, хочет быть успешным. And even if I cannot be successful, but I cannot tolerate the other person being successful. И даже если я не успешен, то я не могу терпеть, что кто-то добьется успеха. So I will pull him down. Тогда я его скачу вниз. So because of this material consciousness, there is so much competitive spirit and envy in the whole world. Из-за этого материалистического сознания так много зависти и борьбы в современном мире. Therefore, there is no peace, no happiness, no love. Поэтому нет ни мира, ни любви, ни счастья. And the smallest reason there is quarrel. И самая маленькая причина – это ссора. And relationships break up between people for small reasons. Даже из-за небольших причин отношения между людьми разрываются. In fact, that is what this age is all about, Kali Yuga. Факт это в чем состоит этот век Кали-юга. Does anyone know the meaning of the word Kali in Sanskrit? Значение слова Кали. You've all heard of the word Kali Yuga, isn't it? Все Yuga means слышали название age. Кали-юга. Yuga means age. Юга означает век. What is Kali? Что такое Кали? Черное железо. И черное железо Кали. Black. That is how the personified Kali looks. But what is the meaning of the word Kali? Это олицетворение, как он выглядит, но что значит слово? Oh,
what you say, that is kala, that's different. That's a different word. Раздор. Sounds similar, but it's different. Раздор. Quarrel, yes. It comes from the word kalaha, which means quarrel. Это происходит от слова калаха, которое значит раздор. So this is the age of quarrel. Это век ссор. And Prabhupada explains in his purports that the age of quarrel means that for the smallest of reasons, there is big quarrel. И век раздоров в своих комментариях, отмечающего Прабхупада, означает, что из-за малейшего повода возникают большие ссоры. People in this age have lost the capacity to tolerate. Люди этого века, они потеряли возможность терпеть, to accommodate others, принимать других, to be a little big-hearted. быть великодушными. Everybody is becoming very narrow-minded Все становятся and selfish эгоистичными, ограниченными, and very selfish. очень эгоистичными. So therefore, if you want to bring about unity, happiness, peace, love, То есть, если вы хотите принести единство, любовь, мир, then we have to do exactly the opposite, вы должны делать совершенно противоположное. which is the nature of the soul. То, в чем состоит природа души. Therefore, this principle of Gopi Bhartu Padakamalayo Das Dasanudas is the only solution. Поэтому вот этот принцип является единственным решением. And especially those who are taking on responsibility and in this Krishna consciousness movement, И в особенности для тех, кто берет на себя ответственность по продвижению сознания Кришны. and everybody has to take some responsibility, maybe small, it may be big. А каждый должен принять ответственность. Может маленькую, может большую. Even if I have the small responsibility of mopping the floor after somebody else has cooked, Даже если у меня маленькая ответственность убрать пол после того, как кто-то готовил, maybe such a small little responsibility only for 15 seconds. ну, такая небольшая обязанность на 15 секунд. Or it may be a very major responsibility. Или очень большая ответственность. But in all situations, if we remember that we are always Gopi Bhartu Padakamalayo Das Das Anudas, then everything will be wonderful. В любой ситуации, если мы помним, кем мы являемся на самом деле, все будет отлично. Therefore, to come back to my original point, the whole Bhakti Vriksha program and any other similar program depends on this one fundamental principle that everybody understands themselves to be the servant of the servant of the servant of Krishna. Поэтому я возвращаюсь к своему первоначальному утверждению, что успех программы Бхакти Расамрита и заключается в том, что каждый должен помнить этот важный принцип, что он должен быть слугой Кришны. Not only is there no place for gross deviations or gross desires, but even for subtle desires there is no place in this philosophy. В этой философии нет места не только для больших каких-то желаний собственных, но и для самых маленьких. In other words, what to speak of seeking all kinds of... Yes, okay. Спасибо. What to speak of seeking gross things from anything in Krishna consciousness. We should not even seek anything subtle. Не то, что мы даже не должны искать каких-то больших достижений от сознания Кришны, но даже речь идет о том, что о чем-то малом. So therefore one should not even seek prestige or popularity or such things. Человек не должен стремиться к престижу или к популярности, к таким вещам. Prabhupada says, quoting the poet Vidyapati, that friendship, adoration, or let us say profit, adoration and distinction, for these three things, Прабхупада сказал,
об этом, что Vidyapati, quoting Vidyapati, Vidyapati was a poet. Цитирую поэта Видьяпати, что He says these three things: profit, эти три вещи: прибыль, adoration, восхищение and distinction. и отделение, или как бы различие, поиск различий. These three things are what everybody is seeking in the world. Это три вещи, которых ищут люди во всем мире. But Vidyapati says these things are like a drop of water in the desert. И эти вещи, они как капли воды в пустыне. When a person is in the desert and he's thirsty, what will one drop of water do? Когда кто-то в пустыне умирает от жажды, как может помочь одна капля воды? A person who's thirsty in the middle of the desert needs a lot of water. Человек, который умирает от жажды в центре пустыни, ему нужен Just one drop will not do. горшок воды, а одна капля ничего не поможет. Similarly, in this Krishna consciousness movement also, when we have come here, we understand the most important thing is this spirit of humble devotion. И также в сознании Кришны, когда мы приходим, мы понимаем, что самое важное — это настроение скромной преданности, смиренной преданности. So if everybody just accepts this attitude in their life with all seriousness, just see how fast this Bhakti Vrikshas will expand, and just see how fast the Krishna consciousness movement will expand. Просто если каждый очень серьезно примет этот принцип в своей жизни, вы увидите, как быстро будет расти Бхакти Врикша и сознание Кришны. Have faith. Have faith. Have faith in this. Верьте. Have faith in this statement. Верьте этому утверждению. We don't need much to be successful. Нам не нужно много чего, чтобы добиться успеха. But to be servant of the servant of the servant is good, but we must also not forget in Krishna consciousness. Хорошо помнить, что нужно быть слугой слуги, но должны помнить, что это должно быть сознание Кришны. Not that we are servant of the servant of everybody in providing sense gratification. No. Не то, что мы должны быть слугой слуги в удовлетворении чувственных наслаждений. So therefore, we should do everything that is necessary for us to become Krishna conscious. Мы должны делать все, чтобы быть всегда в сознании Кришны. And I come to the second point, Переходим ко второму пункту, which is that we should do our japa, our sadhana very nicely. Then the preaching will also expand very fast and very wonderfully. Если мы будем правильно выполнять свою джапу и садхану, это скажется, это даст результат, что проповедь тоже будет очень сильно развиваться. This movement is running, just as a car is running on petrol, this movement is running on spiritual energy. Точно так же, как машина едет на бензине, это движение развивается на духовной энергии. It is not running on money, all the money is required. Оно не действует на основе денег, хотя деньги тоже требуются. It is not running because we may have contacts with leaders everywhere. Although that is also required. Оно не движется из-за того, что мы налаживаем контакты со всеми лидерами, хотя повсюду, хотя это тоже нужно. It is not running because we have a large number of followers or devotees in the world. Which is also good to have. Оно живет не потому, что у нас много последователей во всех частях мира, хотя это тоже. It is running on spiritual energy. Оно живет на духовной энергии. And the Chaitanya Charitamrita it is said, Krishna Shakti Vinam Antar Pravartan, that without Krishna's Shakti or power or energy, no transformation by preaching can take place in this world. В Чайтанья-Чаритамрите говорится, что без энергии Кришны проповедь не может происходить в этом мире. Okay, thank you. So therefore, in order to acquire spiritual energy,
we have to chant the holy names nicely. Так, чтобы получить духовную энергию, нам нужно хорошо воспевать святые имена. Prabhupada said one time that 99% of our spiritual advancement comes from chanting of the holy names. Прабхупада как-то сказал, что 99% нашего духовного прогресса приходит благодаря воспеванию святых имен. This is the one most important activity in the life of the devotee. Это одна из самых важных деятельностей, одна самая главная важная деятельность в жизни преданного. There is nothing more important. Нет ничего более важного. There is nothing more important. Нет ничего более важного. There is nothing more important. Нет ничего более важного. So we must have strong faith in this one statement. У нас должна быть очень твердая вера в это утверждение. If we simply chant the holy names nicely, everything will happen, whatever we desire. Если мы будем хорошо повторять святые имена, все будет как желательно исполнить. Все произойдет так, как мы хотим. There are many kinds of power in the world. В мире много видов силы. There is military power. Есть военная сила. There is economic power. Есть экономическая сила. There is intellectual power. Есть сила интеллекта. There is physical power. Есть физическая сила. But amongst all the different kinds of power, spiritual power is the biggest and greatest. Но из всех видов силы духовная сила является самой большой. Because all other powers come under the material energy. Потому что все остальные виды силы приходят из материальной энергии. By acquiring spiritual power, you get the mercy of He who controls the material energy. Но получая духовную силу, вы получаете покровительство того, кто управляет материальной энергией. So if we do these two things nicely, number one, if we develop the consciousness and the attitude of becoming the servant of the servant of the servant of Krishna. То есть, если вы правильно выполняете эти две вещи, первое, вы приобретаете настроение слуги Кришны. Number two, we chant the holy names very sincerely, very attentively every day. И два, мы повторяем святые имена очень искренне, очень внимательно каждый день. And you add to it the third point. И вы добавите к этому третий point. That we want to spread this happiness and this mission everywhere, the preaching spirit. Это дух проповеди, желание распространить это счастье повсюду. Then the whole world will be a different place than what we see it now. Весь мир станет совсем другим местом, не тем, каким мы его видим сейчас. Это факт. That's a fact. Correct? Yes. Do you believe all this? Вы верите в это? Yes. How many believe? Very good. Кто верит? It's very simple. Это очень просто. The problem is it's too simple. Проблема в том, что это слишком просто. Therefore we become doubtful. Поэтому у нас появляются сомнения. It's too simple to be true. Ну, это слишком просто, чтобы быть правдой. But the greatest truths are the simplest. Но самая великая правда, она и самая простая. But because in Kali Yuga people are complicated, everyone is looking for complicated solutions. Но так как люди в Кали-югу очень усложненные, все ищут сложных решений. One doctor in India who is a devotee was telling me one time that when patients come to him, if he doesn't prescribe a long list of medicines, they think that he's not a good doctor. Один врач в Индии рассказал, что когда к нему приходят пациенты, и в том случае, если он не делает большой список лекарств, не прописывает, люди не верят, что он хороший врач. Sometimes it's a simple thing. He just has to tell them, okay, just you don't do this one thing. That's all. You'll be all right. Иногда требуется просто дать совет, делайте так или не делайте так, и все, с вами будет все нормально. Or he may say, well, you just gargle with salt water. You'll be okay. Или он может сказать, ну, нужно просто выпить соленой воды, и все будет нормально.
They go out and they don't believe it and they go to another doctor. Люди уходят и не верят, они идут к другому врачу. So people don't like to accept simple solutions. Люди не любят принимать простых решений. They feel that unless it's complicated, it can't be right. Им кажется, что пока это не усложнить как-то, это не может быть правильно. That is what the modern civilization has done to our thinking. Вот что современная цивилизация сделала с нашим мышлением. So we should be simple. А мы должны быть простыми. Simple living, high thinking. Простая жизнь, возвышенное мышление. Then just see the miracles that happen. И тогда мы увидим чудеса, которые произойдут. Hare Krishna. Hare Krishna. So it started from you. The whole discussion started with you. То есть обсуждение начнется с вас. Yeah, because I asked you, are you the leader or the servant? Потому что я спросил вас, вы слуга или лидер? And then we came to the point that everyone is servant. И мы пришли к заключению, что все слуги. Nobody should think himself, even assistant leader. Никто себя не должен считать даже помощником лидера. We can think ourselves assistant servant. Мы должны считать, что я помощник слуги. That is safe. Вот это безопасно. Just a few thoughts that I put forward. Это несколько мыслей, которые я хотел высказать. Yes, please. Can I ask? Because I have actually a long list. But unfortunately I came away. But it was very nice. I would like to request you tell us a little of the history of Chupati community, because you was one of those who was developing this community as much as I know. So a little about history, how it started, how this mood was developed, how these principles was established, how this culture of real Vaishnava community was developed in this Bombay situation. Я просил Бхакти Расамрита Махараджа, поскольку он был одним из реальных создателей лидеров в Чупати с первых дней, рассказать немного о том, как эта община возникала, как это происходило, как возникала культура, строение этой общины, вот в ситуации в Бомбее того времени. Well, actually, Chupati temple started in 1986. На самом деле храм в Чупати начался в 1986 году. It wasn't really a temple. There used to be just a small room below. There was some orphanage. На самом деле это был не столько храм, сколько была комната в приюте. And somehow we just got one small room in one corner of the place. Это детский дом или что? Да, это был приют. То есть в приюте они получили одну комнату. And there were so many other things going on. Where today, where the temple is, there used to be some schools. Сейчас Сейчас то место, которое занимает Чупатовский храм, тогда это были разные школы. Yeah, in fact, there were 3 or 4 different educational schools going on, commercial schools, nothing to do with Krishna consciousness. И там 3-4 разные коммерческие школы действовали в здании Чупатовского храма. Yeah, and the devotees were just very few in number. А преданных было всего несколько человек. It was quite complicated. И все было довольно непросто. It was very dirty Там было грязно, and very crowded, там было очень тесно, and there was no facility. и не было никаких условий. And somehow it started like that. Но так или иначе, вот с этого все началось. Of course, there were some nice congregation devotees like all of you.
Ну, разумеется, там были хорошие прихожане, вот такие, как вы, примерно. And that is why everything then started slowly. И потому все постепенно начало развиваться. And then the preaching began, the congregational preaching. И началось развитие общины. University preaching. Началась проповедь в университетах. And like that, gradually, step by step, it began. Так постепенно, шаг за шагом это начало происходить. By that time, His Holiness Radhanath Swami was visiting time to time. В те годы его святейшество Радханаth Свами Махарадж, он приезжал в Бомбей периодически. He also started giving time and energy to the project. И он начал уделять свое время и свою энергию этому проекту. So initially, when it came to the congregational development, just some programs were going on, it was not structured. И в начале это развитие общины состояло просто из отдельных программ, происходивших в разных местах, никакой структуры еще не было. Then it was felt, we felt, yes, now time has come to do some organization, it has to be organized. И затем мы начали чувствовать, что пришло время как-то все это привести в организованную систему. Because the devotees need personal attention and they need training. Потому что преданным нужно личностное внимание и обучение. And so at that time there was some groups, few groups we just made. И мы сделали всего несколько первых групп. And then we learned some verses and discuss some philosophy once a week. В этих группах преданные раз в неделю начали собираться, обсуждать немного философии, петь киртаны. And gradually as it developed, then more devotees started coming up. И по мере того, как это развивалось, больше и больше преданных стало появляться. They started maturing in their Krishna consciousness. Они стали становиться более зрелыми в своем сознании Кришны. They started accepting more responsibility. Они начали принимать на себя все больше ответственности. And that simultaneously by university preaching, the Brahmachari ashram was also growing. И одновременно с этим, благодаря проповеди в университетах, начал расти Брахмачари ашрам. Initially we had some real tough elements in the Brahmachari ashram. Вначале в Брахмачари ашраме были довольно тяжелые люди. Very rough characters. С тяжелыми характерами. They were not devotee. They were not like nice people like you. Они не были такими симпатичными людьми, как вы. So it was difficult in the early days. Так что вначале все было непросто. But gradually, as nice devotees started coming in, Но по мере того, как начали приходить хорошие преданные, and the standards were raised, и стандарты начали расти, one by one they all left. один за другим эти тяжелые брахмачари сами с собой ушли. So both the Brahmachari ashram and the congregation started developing side by side. Таким образом, и Брахмачари ашрам, и община прихожан начали развиваться параллельно. So gradually it developed like that. И постепенно вот так это развивалось. And later His Holiness Radhanath Swami gave a lot of attention, and therefore it actually has blossomed now. И впоследствии его святейшество Радха Махарадж уделял очень много внимания развитию общины, поэтому сейчас она так процветает. From 1994, I was involved in other projects, so that I moved out for doing other services. Начиная с 1994 года я начал уже участвовать в других проектах, поэтому я оставил это свое служение. But the credit should go to His Holiness Radhanath Swami for this. Но вся заслуга в создании этой общины принадлежит Шри Радханаth Свами Махараджу. So step by step it happened. Так, шаг за шагом, это Nothing happens in a day. ничто не случилось за один день. We have to be patient. Мы должны быть терпеливыми. Okay. Can you tell a little more about the spirit of this initial team of the devotees who has the desire to develop the community? What was their relation? What was their mood? Oh, initially
Я спросил, могли бы немножко рассказать об этой первой группе преданных, которые взяли на себя инициативу развития общины, каковы были отношения между ними, каково было их настроение, какова была их культура. It was a small, compact group. Это была маленькая, компактная группа. Many of them knew each other already. И многие из них уже хорошо знали друг друга. So, for the congregation, it was relatively easier to do. И для прихожан это было достаточно легко делать. Because they all were decent people. Decent people. Good people. Они все были хорошие, достойные люди. So gradually it developed like that. И постепенно это так начало развиваться. Very simple. Yeah, very simple. No magic, no. Чудес никаких не было. So everything is very simple actually. Все очень просто на самом деле. Just follow what Prabhupada said and everything happens. Просто следовать тому, что дал Шрила Прабхупада, и все случится само собой. The solutions are always the same. Решения всегда одни и те же. The fundamental problems are also always the same. И фундаментальные проблемы также всегда одни и те же. We don't need new solutions. Поэтому нам не требуются какие-то новые решения. Just if we focus on the basics, Если мы сосредоточимся на самых базовых вещах, everything will blossom. то все начнет расцветать. One more question. When a new person comes to the community, some new person wants to become a devotee, and we invite him in some of our group, which are established to train new devotees. What is the way of changes? What should happen with this personality? He is coming just from outside world. We want him to become a successful devotee. So what should we pay attention? What should be the way of changes? Я спросил, если новый человек приходит в общину, и мы хотим помочь ему стать успешным преданным, и мы включаем его в наше духовное общение, то, собственно, что должно с ним произойти? То есть какие перемены должны в нем начать происходить, чтобы достичь успеха? Well, I think the most important thing is to not drive him away, to make sure that he doesn't not get driven away by something. Самое важное, чтобы он не ушел. То есть, чтобы что-то его не увело, не унесло. So we should try to make that person comfortable. Мы должны постараться сделать так, чтобы этому человеку было уютно. Because however good your philosophy and the process, Потому что насколько хороша ни была бы ваша философия, ваша духовная практика, if a newcomer если новый человек, or even an old-time devotee а даже и старый преданный, is not comfortable, не чувствует уюта, then they will not stay. тогда он не сможет оставаться. So it is very important that the relationships amongst the devotees must be such that it's a very warm atmosphere. Поэтому очень важно, чтобы отношения между преданными были такие, чтобы возникала очень теплая атмосфера. It must be a personal atmosphere, Должна быть очень личностная атмосфера, not just a mechanical thing не механические отношения. of a system. Это должна быть, not the system. Yeah, I mean, it's not just that if you have a system in place and everything will work. No. То есть это не вопрос какой-то системы, которую нужно установить и все. Нет, это вопрос отношений. It needs the personal touch, the human touch to it. Требуется человеческое, личностное отношение. One sannyasi had mentioned in one of his lectures, I found it a very nice quote, a very nice statement he made. One sannyasi. Один саньяси однажды очень хорошую вещь сказал в одной из своей лекций. He said, Он сказал, we are so busy being spiritual that we sometimes forget to be human. мы так заняты, пытаясь быть духовными личностями, что иногда не успеваем быть людьми. So we're busy chanting, we're doing so many Мы очень things. заняты, повторяя мантру и делая так много разных вещей.
But then we don't have time for each other. И у нас не остается времени друг для друга. We don't talk properly to each other. Мы уже не можем даже поговорить толком друг с другом. We don't get concerned about others. Мы не успеваем побеспокоиться о других. So the system is only as good as the people who are in that system. Поэтому система хороша ровно настолько, насколько хороши люди, которые в ней находятся. So we must invest in the three things that I mentioned earlier. Поэтому мы должны вкладывать наши усилия в те три вещи, которые я назвал в начале. Plus we must invest in people. И также мы должны вкладывать наши усилия в людей. We are here for the people. For Мы the devotees. здесь ради людей, ради преданных. Money, Деньги, bricks and marble structures, кирпичи и мраморные сооружения, books, книги. so many other things are all there. Все остальное, оно тоже здесь есть. Only because people are there. Но оно есть потому, что здесь есть люди. People are the most important thing. Люди – это самое важное. So that personal touch must be there. Поэтому это личностный подход, он должен присутствовать здесь. So that is one important reason why programs like the Bhakti Lecture are successful, because there are small groups and then there is a personal contact. Это одна из главных причин, почему такие программы, как Бхакти Врикш, оказываются успешными. Потому что это маленькая группа, где есть личностные взаимоотношения. Yet, care must be taken that the individual Bhakti Vriksha groups do not become small independent groups. Everyone just... Но при этом мы должны заботиться о том, чтобы эти группы Бхакти Врикш не превращались в независимые группы, которые просто расходятся в разных направлениях. So when we say there must be personal touch, we should not lose the bigger picture also. Поэтому, когда мы говорим, что необходим личностный подход, мы не должны также терять видение общей перспективы. For example, let's say you have one Bhakti Vriksha. Например, у вас есть одна Бхакти Врикша. It's like one nice compact group. Одна маленькая хорошая группа. But now you can remember also that you're part of another larger Bhakti Vriksha program. Но мы должны помнить, что мы являемся частью целой большой программы Бхакти Врикша. Then even as you're part of the Bhakti Vriksha program, then you remember that you're also part of a larger devotee family who is here in Moscow, ISKCON devotee family. Но также, если мы понимаем, что мы одна большая семья Бхакти Врикш, мы должны помнить, что мы часть всей общины Вайшнавов в Москве. There is a nice temple here. Потому что кроме этого есть еще хороший храм. And everyone unites together at the temple. И все собираются вместе в храме. And not just Moscow, but all the devotees here in Moscow also. И не только Москва, потому что все преданные здесь в Москве. Are part of the larger ISKCON devotee community in Russia. Это часть большой общины всех преданных России. And all the Russian devotees are part of a larger family of ISKCON devotees worldwide. А все преданные ISKCON в России – это часть всемирной семьи преданных ISKCON. So while we must be very personal and with our small group we must function nicely. И так что при том, что мы должны быть очень личностными и очень внимательно заботиться о членах нашей маленькой группы, we must see the larger connection, the bigger picture, the connection to the larger groups of devotees. Мы также должны видеть нашу связь с всем большим сообществом преданных. Да, is it? Да. Yeah. So we realize we're part of such a big, wonderful family. Так что мы должны понимать, что мы часть такой единой, большой, замечательной семьи. That's what Bhakti Vriksha. Vriksha means what? Tree. Это означает Бхакти Врикша. Врикша – это дерево. So a tree has how many branches and sub-branches and sub-sub-branches? И у дерева очень много ветвей, и меньше ветвей, которые отходят от них, и еще меньше веточек. So the Krishna consciousness movement is like one huge tree. И все это движение сознания Кришны подобно одному огромному дереву. And going everywhere, the branches are spreading far and wide. И оно распространяется повсюду, и ветви, они проникают повсюду.
branches, sub-branches, sub-sub-branches. Ветви, исходящие от них веточки и еще более маленькие веточки. And in each of these branches and sub-branches you'll find so many leaves and fruits. И на каждой из этих ветвей и веточек вы найдете так много листьев и плодов, цветов. And below this huge tree there's so much shelter for everyone to. И под ветвями этого огромного дерева есть такое большое пространство, дающее тень каждому. So this Krishna consciousness movement is supposed to give shelter in Krishna consciousness to the whole world. И вот это движение сознания Кришны должно давать прибежище всему миру. That's the bigger picture. Вот это и есть полная картина. Right? Did you have some experience with Bhakti Расамрита? У Махараджа был у него какой-то опыт развития Бхакти в каких-то ятрах? Not exactly Bhakti Vriksha as it is structured, you know, as the manuals and as you do, not in that way. No. Не в полном смысле Бхакти Врикша, как написано в учебниках. But we have a similar kind of system which I have been used to doing in many places. Но у нас была некая подобная система, которую мы создавали в разных местах. Some details and everything differs, but the purpose is the same basically. Какие-то детали могли отличаться, но цель всегда была одна и та же. I have been seeing Angira Muni Prabhu and his good wife doing this for many years from the time I used to come in Moscow many years ago. Я видел, как Ангира Муни и его добрая жена делали попытки своего служения на протяжении многих лет, когда я сюда еще приезжал раньше. I think I first came here about 15 years ago. Я впервые приехал сюда порядка 15 лет назад. Something like that. 13 years. 97, 27, about 13 years ago. где-то порядка 13 лет я впервые приехал сюда. And from that time I have been seeing them doing this program. И вот с того времени я все время видел, как они пытаются исполнять эту программу. Complete dedication. Полная преданность. So, for any program to succeed, it needs at least somebody to be behind it with full dedication. Чтобы какая-то программа достигла успеха, всегда должен быть кто-то, кто посвящает себя ей полностью. Otherwise it cannot succeed. Иначе она не может достичь успеха. You just can't sow a seed and then go away. Если вы просто посадите семя, потом уйдете, You have to water it. не можете так сделать, вам нужно поливать его. You have to take care that when the plant is tender, it is protected. Вам нужно заботиться о нем. Когда росточек еще маленький, нужно защищать его. So any Krishna conscious project is also like that. И любой проект сознания Кришны имеет такую природу. And I'm happy to see that now it is flowering nicely. И я рад видеть, что сейчас он развивается очень хорошо. So please continue to see that it flowers more and more. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы он расцветал все больше и больше. Hare Krishna. Может быть, какие-то вопросы еще есть? Когда была небольшая группа преданных в Чувапате, что их объединяло вместе? Какую они цель перед собой ставили? Большой храм или что? When this first small group of devotees was in Chupati community, what was their common goal, which was uniting them? Was it to build some temple or what was it? No, not building a big temple. Нет, целью не было строительство большого храма. It was just to be Krishna conscious. Целью было быть в сознании Кришны. Very simple. Очень просто. And there was no facility there. И никаких условий при этом не было. Sometimes meet in one corner, sometimes meet in another corner. Иногда встречались в одном углу, иногда в другом. Slowly, Krishna provided it. Но постепенно Кришна начал давать все. Of course, they were also meeting in people's homes. Конечно, также иногда встречались в домах разных людей.
So the devotees just wanted to be Krishna conscious, that's all. Преданные просто хотели быть сознающими Кришну, и это все. And that's all we need to be. The only desire we need to have is we want to be Krishna conscious. Это и все, что и должно быть. Единственным нашим желанием должно быть сознающими Кришну. So you mean you just have to go with the flow, or you have to be very careful and watch the signs? How do you progress if you're not building any plans, any further plans, or were you building them as you were developing? Я спросил просто, то есть надо просто идти вместе с течением, или все-таки какие-то знаки видеть и все-таки ставить хотя бы какие-то краткосрочные планы? Yeah, you see, initially we didn't have any big vision, grand thing in mind because there were a handful of devotees. Вначале у нас не было никакого определенного плана, никаких проектов, потому что было всего горстка преданных. So we just wanted to organize whatever we had. Мы хотели просто привести в порядок то, что у нас уже было. And then as it developed, then naturally we had to now start thinking bigger also. И затем, по мере того, как все начало развиваться, у нас начало появляться какое-то большее видение. But initially we didn't start off with a bang, we just started very small and slow. Но все начиналось не с какого-то большого взрыва, начиналось все медленно и по чуть-чуть. Then gradually it developed. И затем постепенно это начало развиваться. Yes, just one more question. I remember Bhakti Maharaj, he said like you have to set some smaller goals, but you was setting some smaller goals, да? Yes, yes. Бхакти Махарадж просто говорил о том, что надо всегда ставить небольшие задачи, таким образом достигать больших потом. Yeah, we had the smaller goals like, okay, within each groups we expect the groups to do this, and this. Да, мы ставили небольшие задачи, мы ожидали, что в каждой группе будет происходить то-то, то-то и то-то. And then we would call the group leaders to come and okay, how is it going in your group? И затем мы собирали руководителей групп вместе и спрашивали, как у вас дела, как у вас все происходит. How many are absent regularly, how many are present regularly? Кто регулярно приходит, а кто регулярно отсутствует. Okay, what problems are you facing in your group? И с какими проблемами вы сталкиваетесь в вашей группе? Like that. Then we have the verses and we have books to, like that, some exam. У нас были стихи, которые мы изучали, книги, какие-то экзамены. They would get scared of exams. They would get scared of exams. Люди обычно боятся экзаменов. But they would love it also. Но так им это нравится. Actually, things are very nice when they are small. На самом деле, пока вещи маленькие, они очень хорошие. It's a challenge to keep that sweetness when things grow. Намного сложнее сохранить эту сладость, когда все начинает расти. So that will be your challenge also here as the Bhakti Vriksha grows. Это будет также задача для вас, сохранить это по мере роста Бхакти Врикши. Things tend to become impersonal when they grow. Потому что всегда есть тенденция терять личностные отношения, когда все начинает расти. So you will have to work on that. И вам нужно будет работать над этим. Is there any advice that you can give us based upon your experience? Есть ли какой-нибудь конкретный совет, который на вашем опыте вы можете? Keep that connection, that personal connection, and make smaller groups. And then get the groups to meet more often. Сохраняйте эти личностные отношения, и пусть группы регулярно собираются вместе. That's why it's important to keep the bigger picture in mind and get all the groups to larger families to meet. Поэтому очень важно иметь всегда полную картину, делать так, чтобы все группы собирались вместе. Not just the one group, Не только одна группа. but the entire family must meet. Но чтобы вся вайшнавская семья регулярно собиралась вместе. That keeps the unity Это поддерживает единство. and the personal touch also. И также сохраняет личностные отношения. I have found that the Sunday program is very helpful for this purpose. И я обнаружил, что воскресная программа очень полезна для этой цели. Because the temple is one place where everyone can gather. Потому что храм — это то место, где все могут собираться. And Sunday is a holiday.
И по воскресеньям, и по праздникам. So it's very convenient to unite the whole family. Everybody from everywhere can come on this one program. И поэтому это очень удобно, все члены семьи могут собираться здесь. I put a lot of emphasis on Sunday program. Я всегда уделял большое внимание воскресной программе. Now it is the crowd. Of course, it's many years since I was active in Chowpatty, since 94, 95. But now things have grown to such an extent that you can't accommodate. If all the devotees were to come, you couldn't accommodate them inside. Я плотно не работал с Чупатинской общиной с 95 года, но сейчас там все выросло до такого масштаба, что если все преданные соберутся вместе, это просто не поместится. But that's a better problem to have than to Но have. лучше иметь такие проблемы, чем другие. Кого мы не делали? Oh, I don't know. Thousands. Сколько сейчас там преданных? Тысячи. Well, for the yatras, maybe if you just count Bombay and Chowpatty, a couple of thousand at least. And more. Because 4,000 will be the first yatra. Yatra, yeah. But for the yatra, also devotees come from some other temples, also other centers, also other cities. По меньшей мере 2000 собираются в Чупате регулярно, а когда паломничество преданные, там еще преданные других храмов присоединяются, то получается 34 000. So at least a couple of thousand, I would say. Ну, пару тысяч точно есть. But in our movement now we need a couple of millions, couple of billions. Но в нашем движении сейчас должна быть пара миллионов, вообще пара миллиардов преданных. Когда мы исполним желание Господа Чайтаньи Махапрабху. All of you can make it happen in Moscow. И вы все можете сделать так, чтобы в Москве это произошло. And Russia also. И во всей России также. I have another set of questions. Yes. Connected with family matters. Because also I know that you put a lot of attention to these Grihastha seminars, creating this Grihastha culture. In Moscow we have this problem even bigger because practically very few good families are there. Immediate simple better, but here most people are unmarried or divorced or like that. Especially in this Bhakti Rasamriта community because it's relatively young. Not many good grihasthas are here. It's a big challenge now to establish this family culture. But can you express your experience, how you started to develop this culture there? Сказал, есть следующий еще ряд вопросов, меня касающихся развития культуры вайшнавских семей. Я знаю, что Махарадж уделял этому внимание в первые годы своей работы с общиной в Чаупате. А в России это еще больше проблем, чем в Индии, потому что тут семей хороших еще меньше. Потом люди, которые приходят сюда, они не женатые, не замужние, разведенные, и все что угодно. То есть семей хороших очень мало. Значит, предстоит эту семейную культуру создавать. Что Махарадж может посоветовать себе опытом? Yeah, you have a more challenging situation here. Да, у вас тут ситуация еще более сложная. In India, getting affected. Я видел, что в России более чем в других местах эта культура, она повреждена, или сказать прямо порушена. We must restore this family culture. Мы должны восстановить эту семейную культуру. Otherwise, society has no hope. Иначе у общества нет никакой надежды. Everybody will not be brahmachari and brahmachari. Все не будут брамачари и брамачари в храме. And most of the society will always be grihastha. И большая часть общества всегда будут грихастхи. If there is no stable grihastha ashram in the society will not be stable. Если в обществе не будет стабильного грихастха ашрама, то общество никогда не будет устойчивым. The problem with the modern civilization, if we can use the word civilization at all, Проблема современной цивилизации, если вообще ее можно называть цивилизацией, is that people have lost all tolerance, all sense of adjustment and understanding with each other. заключается в том, что люди вообще потеряли всякое терпение и всякую способность приспосабливаться друг к другу.
as recently as 40-50 years back, какие-то еще 40-50 лет назад, in India, you hardly heard of any marriage where the boy and girl arranged themselves. в Индии вряд ли вообще могли найти какую-нибудь семью, в которой решение приняли сами юноша и девушка. It's always the parents who did it. Это всегда организовывали родители. And if it wasn't, it was called a love marriage, which was like a big thing. Very rare to find a love marriage. И брак по любви, в кавычках, это было каким-то чрезвычайно редким событием. And 50 years ago even, there were so many marriages where the husband and wife would not see each other except at the marriage when the fire sacrifice is going on. И еще 45 лет назад большинство семей, у них жених и невеста впервые встречались во время свадебного жертвоприношения. Can you imagine such a thing? Можете такое представить? We can try to. I mean, they have to spend the rest of their life with the person, but they don't know who it's going to be, what he's going to look like, or she's going to look like. Им предстояло провести друг с другом оставшуюся часть своей жизни, но при этом до свадьбы они даже не представляли, как они выглядят. Of course, after that, gradually, at least the culture of the boy and girl seeing each other began. Но затем, разумеется, постепенно появилась культура, по крайней мере, того, что юноша и девушка встречались до свадьбы. So now it's a little bit moving on, but in those days, it's not that whenever the husband and wife got together, they could always live together very nicely, that they were on the same wavelength all the time. It wasn't like Что-то that. меняется, но вот даже в те времена вовсе не обязательно было так, что в этой новой семье у мужа и жены никогда не было никаких проблем. There were many situations where the husband and wife could not get along together for various reasons. Было много случаев, когда муж и жена не могли находиться друг с другом по разным причинам. But divorce was never an option. Но развод никогда не рассматривался как It was unheard of in those days. возможный исход. Это было чем-то немыслимым, невероятным в те времена. Actually, there is nothing like divorce in the Vedic culture. Нет вообще такого понятия, как развод в ведической культуре. So somehow they just adjusted with each other and lived their whole life like that. Люди приспосабливались друг к другу и жили так всю свою жизнь. They learned to live also for the sake of their children. Они также учились жить ради своих детей. And in this way, they tolerated the situation and just went on with their life. Таким образом, они терпели эту ситуацию и продолжали свою жизнь. But nowadays, there is such an easy option. Но в наше время появилось такое простое решение. A little disagreement, Какая-то маленькая ссора, a little quarrel, маленькое непонимание. and many times not even that. А иногда даже и это не требуется. One person gets attracted to another person Просто кто-то начинает чувствовать влечение к кому-то еще. and leaves the husband or wife and gets a new partner. И оставляет своего мужа или жену и заводит себе нового партнера. So it is so casual, Стало настолько легко. simply based on physical attraction. Все основывается просто на физическом влечении. Therefore, the society is crumbling. Поэтому общество разрушается. When the basis for marriage becomes physical attraction, it is a recipe for failure. Когда основой семьи становится физическое влечение, это гарантированный путь к разрушению всего. Therefore, we find the family structure is collapsing everywhere in the Western countries. Поэтому мы видим, что повсюду в западных странах семейная структура разрушается. And divorce many times becomes so painful. А разводы становятся такими болезненными. So now in the West, in many places, men and women are simply living together without marriage. И сейчас поэтому зачастую на Западе мужчина и женщина живут вместе просто так, без всякой свадьбы. Because they are thinking, oh, we'll get married and we're going to divorce very soon anyway. Everybody does it. Потому что они думают, ну сейчас поженимся, через какое-то время придется разводиться, потому что ну, все же разводятся. Why go through the whole problem? Зачем же нужно погружаться во все эти проблемы?
and legal problems about property, И money. потом решать все эти юридические проблемы с собственностью, с деньгами и так далее. So we will just live together without marriage. Просто будем жить вместе, без всякой свадьбы. And when we want to separate, we separate. There's no problem. А надоест, ну, расстанемся, да и все. So one step further towards disaster. И это еще один шаг к катастрофе. So with the result, now most people have no emotional security at all. Вследствие этого большинство людей в наше время вообще не чувствует никакой эмоциональной безопасности, защищенности. Nobody has any surety of relationships anymore. Никто не может положиться ни на какие отношения. Anytime the relationship will go. В любой момент отношения могут разрушиться. So, I know of two surveys that I read about in the newspapers many years ago. One was in Germany. Я помню два исследования, о которых я читал в газетах много лет тому назад. Одно было сделано в Германии, The other was in Australia. второе в Австралии. And they were asked, what is the biggest problem in your life? И людей спрашивали, какая самая большая проблема в вашей жизни? In Germany, they said that the conclusion was the biggest problem is loneliness. И в Германии ответ был, главная проблема – одиночество. And in Australia, В Австралии the biggest problem that came out in the survey главная проблема, которая выяснилась в результате этого исследования, was a fear that my partner will leave me был страх, что мой партнер меня оставит for somebody else. ради кого-то еще. So how can you expect such society to be happy and peaceful? Как можете ожидать, что такое общество будет счастливым и умиротворенным? So unless you have a family that is stable, society cannot be stable. До тех пор, пока у вас не будет стабильных семей, общество тоже никогда не сможет быть стабильным. And for this purpose, the institution of marriage must be very strong. И именно для этого эта культура семьи должна быть очень прочной. And for the culture of marriage to remain strong, the basis of marriage must not be simply physical attraction. И чтобы культура семьи оставалась прочной, основой семьи не должно быть просто физическое влечение And lust. и вожделение. So unless we change this formula, there is no hope. До тех пор, пока мы не изменим эту формулу, надежды нет. So therefore, the only hope is amongst the devotee community. Поэтому единственная надежда заключается только в обществе преданных. If anybody can do it, it's only devotees. Если кто-то вообще способен это сделать, только преданные. Who else can do it? Кто еще это способен? But even amongst devotee community, it is a challenge. Но даже для общины преданных это непростая задача. Because after all, people who have become devotees have come from the same society. Потому что в конце концов люди, которые становятся преданными, приходят из того же внешнего общества. They have not dropped from Vaikuntha. Они не с Вайкунтхи сюда падают. So we come with the same baggage of all those tendencies from our previous life. Поэтому мы приходим с таким же багажом всех этих тенденций из нашей прошлой жизни. So at least we need a few good examples. Нам, по крайней мере, нужно несколько хороших примеров. This will serve as inspiration to others. И это станет вдохновением для других. And gradually it will grow. И постепенно все начнет расти. One of the things that has caused this problem is too much free mixing between men and women in the Western countries. Одна из причин, которые вызывают эту проблему, это слишком свободное общение между мужчинами и женщинами в западных странах. That also leads to so many problems like this. Это приводит ко множеству подобных проблем. So Vedic culture, there was some restriction. В ведической культуре были определенные ограничения. So there was not so much free mixing. Там не было так много свободного общения, перемешивания. Therefore, it was easier to maintain faithfulness in the relationships. Поэтому легче было сохранять верность в взаимоотношениях. It was easier to maintain purity of character. Было легче сохранять чистоту характера. So now this society outside has such different values, you cannot fight against the whole society. И в настоящее время все эти ценности порушены, и вы не можете бороться со всем обществом.
So to the extent that we can, we have to try to do it at least in our devotee community. Поэтому до той степени, в которой это возможно, мы должны стараться делать это, по крайней мере, в нашем обществе преданных. There will still be problems. Все равно будут какие-то проблемы. But we have to do the best we can. Но мы должны делать лучшее из того, что мы можем. So many times, because of fear of breakup of relationships, people now don't want to enter into relationships. И поэтому из этого страха, что отношения разрушатся, люди в наше время зачастую даже не хотят заводить какие бы то ни было отношения. That is also not a solution. Но это тоже не является решением. So the only solution is you must have stable grihastha ashram. Единственное решение заключается в том, что нам необходим стабильный грихастха ашрам. So this culture must be established. И эту культуру необходимо установить. By preaching, проповедуя, by discussions, обсуждая, by good example, показывая хорошие примеры and so on. И так далее. Does it make sense what I said? Есть смысл в том, что я сказал? Do you all agree or you disagree? Вы согласны или не согласны? How you did it in your community? Because in India the culture is still very much there. Even till today the family culture is there, very strong. В Индии, конечно, эта культура, она до сих пор в большой степени сохранилась. It's only the last 10-15 years that divorce is happening, you know, Только fairly последние commonly. 10-15 лет разводы стали происходить. Now it's increasing in the big cities like Bombay. It is increasing. Divorce rates are coming up just like in the West. Сейчас в больших городах, подобных Бомбею, уровень разводов уже начинает достигать западного уровня. This Western culture is also ruining India now. Западная культура сейчас просто разрушает Индию. So India is also becoming like the West. И Индия становится подобной Западу. Да. Одной из причин, что был разрешен развод, было рост насилия в семье. То есть у нас в России супруги часто убивали друг друга. Я здесь углубила свой рассказ. Как в Индии, вот, если люди плохо живут в семье, как с домашним насилием? One of the reasons that there was allowed, for example, in this country, was that otherwise there was increasing of violence in the families. Like people just kill each other. So how it was in India, how people live with each other. Yeah, there were also problems. Проблемы тоже бывают. But somehow, because there was a family structure, joint families, and so many things. Но потому что была семейная структура, большие расширенные семьи, поэтому это было не так страшно. But yes, there were problems. Но проблемы бывали. But because there are problems, you can't throw out the system. You have to rectify them. Из-за отдельных проблем не следует решать эту систему, нужно решать эти проблемы. Like for example, if I have a cataract in my eye, you know cataract? Если у меня катаракта завелась в глазу, then the solution is not to take out the eye. то решением не является вынуть глаз. The solution is to take the cataract out. Решением является удалить катаракту. So the family system has its problems. И семейная система имеет свои проблемы. So you have to take the cataract out from the family system. Это означает, что нужно просто удалить катаракту из семьи. By throwing out the family system altogether, we are creating great havoc in the Но society. просто отбрасывая саму систему семьи, мы порождаем величайший хаос во всем обществе. It is really causing havoc. На самом деле порождается хаос. Unimaginable. Представьте. So we must restore this family culture again. Поэтому вы должны восстановить эту семейную культуру. To stay together calls for some selflessness, some adjustment, some Да, чтобы compromises. суметь оставаться вместе, для этого требуется некоторое бескорыстие, некоторая способность терпеть, приспосабливаться. It calls for patience. Требуется терпение.
But today people are so impatient. A little something goes wrong immediately. Но в наше время люди настолько нетерпеливые, что что-то не так, тут же разрывают отношения. Можно я все-таки продолжу свой вопрос? Как все-таки решается вопрос с домашним насилием, например, свекровь, невестка? But still, how we can solve these problems with violence in the families, like relationships between wife and mother-in-law? Oh, wife and mother-in-law are major problems. Every house has stories of this. I also remember as a small child, my mother fighting, not fighting, but arguing with my grandmother. Я помню, когда был маленьким мальчиком, моя мама тоже ссорилась, не ссорилась, но спорила с моей бабушкой. I remember one time mother was crying. Я помню, однажды мама просто плакала и плакала. Small boy. Это был маленький мальчик. Asked, why you crying? Why you sad? Спросил маму, почему ты плачешь? She would not tell. Она не сказала. She did not complain. Oh, your grandmother like this. Она не стала жаловаться, о, у тебя такая бабушка. So, yes, there are problems, no doubt. We have to, especially violence, we have to be there have to be strong measures to see that. Да, несомненно, проблемы violence, и мы должны быть очень внимательны, должны быть какие-то меры, чтобы противодействовать насилию. It's ultimately a lack of Krishna consciousness. Но в конце концов, причина всего – это недостаток сознания Кришны. Otherwise, why is there violence? Иначе откуда возникает насилие? A Krishna-conscious person, a really cultured person, will not do all these things. Человек в сознании Кришны, как вообще культурный человек, никогда не будет совершать такие вещи. Many of the cases of violence, not all, but many, are alcohol-induced. Во многих, не во всех, но во многих случаях насилие связано с алкоголем. Even in India. Даже в Индии. This is especially found in the poorer sections. Особенно это можно видеть в бедных слоях общества. They come home and beat their wife when they're drunk. Мужья приходят домой и лупят жен, когда они пьяные. So this is common among some poorer sections of the society. Типично для бедных слоев. But of course, drinking is becoming more common even in other sections now. Но, разумеется, в наше время пьянство становится более выделенным даже и в других слоях общества. So ultimately, Krishna consciousness is the only way out. В конце концов, сознание Кришны – это единственный путь. To save the society from total, complete madness. Как спасти общество от полного, тотального безумия? Do you agree? Yes. So you all must practice very nicely and preach very nicely. Поэтому все вы должны практиковать очень хорошо и проповедовать очень хорошо. Должны ли мы уделять внимание практическим аспектам служения? Ну, то есть какое-то практическое служение, какое-то практического служения, особенности совместного служения в группах, ну, если должны, то каков должен быть баланс между... Should we give importance to some practical service of the group members, especially when they do the service together? And if so, then how should we organize? Yes, definitely we must give importance to practical services done together. Да, несомненно, мы должны уделять внимание практическому служению, совершаемому вместе. It's very nice. Это очень хорошо. It gives a lot of happiness. Это приносит много счастья, It's purifying. очищает Also trains us how to work in a team. и также обучает нас работать в команде. Everybody has different natures, Потому что у всех разные природы, and you have to adjust and still happily, nicely do. и вам нужно приспосабливаться друг к другу и все равно вместе радостно совершать свое служение. That's why I started out with a fundamental point in the beginning of this lecture. Поэтому-то в начале этой лекции я и подчеркнул эти фундаментальные моменты. What is that point? Какой это был момент? To be the servant of the servant of the servant of Krishna. Быть слугой, слуги Кришны.
If this spirit is there, even the family structure will be maintained. Если этот дух есть, тогда и семьи будет легко поддерживать. А как он развивается? А? А как он растет, развивается, как How поддерживается? to develop this spirit? Or just doing it. Просто делать это. Just do it. Просто делать. If you just practically do it, Если просто на практике это делать, isn't it? не так. Yes. What should I say? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот как бороться с такой тенденцией, все время занимать потребительскую позицию? У нас общество, оно настраивает, что самый успешный человек – это тот, который больше всего может потребить. Да? И иногда такая тенденция в духовной жизни тоже возникает, допустим, побольше посетить лекции, побольше послушать музыки, посмотреть фильмов о сознании Кришны. Вот. Как вот с таким потребительским настроением бороться? Нужно ли с ним бороться вообще? Как потребитель? Consumer. How to overcome our, consumer tendency? Because this external society is completely based on this, how to consume more, how to Consumer. Okay. to take more, to get more. Because even in the spiritual life, we feel this tendency just to get more, to listen more lectures, seminars, to watch more videos, and so on. How to develop desire to give out spiritually. For Krishna consciousness, it's fine. Whatever you need for Krishna consciousness, you want more is okay. Сознание Кришны это хорошо. Если вы хотите употреблять больше сознания Кришны, это хорошо. But nevertheless, for material things, you should reduce the В complexity of life. отношении материальных вещей лучше делать свою жизнь менее сложной. And if you do that, if you develop this habit of simplifying your life, И если вы развиваете эту привычку делать свою жизнь более простой, reducing the so-called necessities of life, уменьшая свои так называемые жизненные потребности, learning to live with less rather than more, и будете учиться жить, довольствуясь меньшим, then you will not unnecessarily increase your requirements even in the name of Krishna consciousness. тогда вы не будете завышать свои потребности даже под именем сознания Кришны. This whole civilization outside is making us do the opposite Внешняя цивилизация заставляет нас делать прямо противоположное. of what the scriptures ask us to do. Противоположное тому, что рекомендует нам Писание. The scriptures ask us to simple living, high thinking. Писания призывают нас жить просто, мыслить возвышенно. But the world outside will tell exactly the opposite. Но внешний мир действует прямо противоположным образом. And it is bombarding you. You know bombarding? И он бомбардирует вас. It is bombarding you with these messages day in and day out. Он днем и ночью вас бомбардирует своими посланиями. Consume more, buy more, Потребляйте больше, покупайте больше. accumulate more and more. Собирайте, накапливайте больше и больше. So many gadgets and machines. Столько разных электронных приспособлений, машин, Just complicates life more and more. которые просто усложняют нашу жизнь все больше и больше. So try to reduce your so-called necessities. Старайтесь уменьшать ваши так называемые потребности. Prabhupada called it unnecessary necessities. Прабхупада называл это ненужные потребности. Don't get carried away by the propaganda outside. Не позволяйте уносить себя этой внешней пропаганде. All the shops with their Все эти glitter and glamour, магазины с сверкающими рекламами, all the advertising boards, все эти световые рекламные табло. Но все же, если мы вырастаем
мы остаемся потребителями сознания Кришны, то это странная позиция, потому что люди же служат Кришне, они потребляют все, что связано с Кришной. If we still are consumers in Krishna consciousness, it's not a good position, probably because we should just serve Krishna and not just desire to get something. Yes, that is right. Это верно. That's why Prabhupada had another project. То у Прабхупады был еще один проект. Self-sufficient farm communities. Самодостаточные сельские общины. Where you grow your own food. В которых вы выращиваете свою собственную пищу. Depend on nature. Завися от природы. Take care of cows. Заботьтесь о коровах. Chant Hare Krishna. Повторяйте Харе Кришна. And be happy. И при этом счастливы. Prabhupada said, this is 50% of my work still remaining. Прабхупада говорил, 50% моей работы еще остается не сделанной. I'm also personally associated with a project like this, where we are trying to set up a project like this. Я также лично принимал участие в попытках создания подобных проектов. Simple living. Проекты, связанные с простой жизнью. So there no need for even any electronic goods. Там вообще нет нужды каких-то электронных устройств. But his question was a little confused, I can understand. It means how to develop the desire to preach, to take care of other devotees. It means like that. Not just listen lectures, not just chant japa, Okay. but be That's why. to give to others. Скажем, вопрос Ваня скорее касался избавления духовного эгоизма, то есть как начать служить другим. That's why I said the third point was the preaching spirit. А поэтому я вначале сказал, третий момент это дух проповеди. Servant of the servant. Первый слуга слуги. Chanting the holy name nicely. Второе это хорошее повторение святых And имен. developing preaching И spirit. третье это развитие. These are the 3 points we started off. Вот это три момента, с которых мы с вами сегодня начали. You must have that spirit that I must share this wonderful thing with everybody. Поэтому у нас должен быть этот дух, что я хочу делиться этими замечательными вещами со всеми людьми. Okay? Can I use the bathroom? Yes, of course you can. I just come back, you know. It's just around the corner. About the story. Какие еще вопросы бывают? Может быть, закончим один вопрос? У меня немного... Actually, I didn't realize it's a little late. Because tomorrow we have to be up to Mangalarti and I have a very busy day tomorrow. Уже немножко поздновато, завтра начинается Мангаларти, у меня очень Morning to night. с утра и до вечера. Because tomorrow is my last day in Moscow. Then I go to London on Friday. Завтра мой последний день в Москве, и в пятницу я улетаю в Лондон. So tomorrow everything is packed. Поэтому на завтра все запланировано. So if I don't go, then tomorrow in the meetings I will be like this. Если я сейчас не уйду, тогда завтра я буду спать на всех встречах. What are the plans now? Where will you travel and how? I'm going to UK. Generally, what is your plan now? Mostly traveling, but sometimes in India also. Спросил Махарадж, какой сейчас его план жизни. Он сказал, просто он будет путешествовать, иногда какое-то время побывать в Индии. A couple of months in Vrindavan. Пару месяцев в году в Вриндаване. Couple of months also in another place in South India where I have a base. Пару месяцев в других местах Южной Индии, которые являются сейчас моей базой. And then traveling. И остальное время путешествовать. I mean, how often you will come to Russia now? Once a year. Once a year. Раз в году. But for how long? Should be a little longer than I am thinking of starting to learn Ashtanga Yoga so I can get some siddhi of expanding into 9 parts, 9 expansion. Скажем, лучше бы побольше было времени здесь проводить. Сказал, я думаю начать изучение аштанга йоги,
чтобы научиться искусству делить себя на 9 частей. Тогда я как одному я смогу разделиться, и одна часть моя будет в Москве. But till I can achieve that, I have to be content with just simple travel, whatever is possible. До тех пор, пока я этому не научился, мне придется просто путешествовать. I want to stay here Я хотел бы оставаться здесь and chat with all of you и общаться со всеми вами постоянно, and get your association. и обрести ваше общение. But I beg that you may excuse me now. Но я надеюсь, сейчас вы меня простите. So with your permission, Поэтому с вашего позволения. permission granted. Yes. Есть позволение? It's been our pleasure. Thank you very much. Это самый Махарадж. So thank you very much for being Krishna conscious. Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь в сознании Кришны. But share it with everybody. Но делитесь им со всеми. Don't keep it only to yourself. Не оставляйте его только для себя. And develop this Bhakti Riksha program very И nicely. развивайте эту программу Бхакти Врикш очень хорошо. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you again, Prabhu, for inviting me to come here. Спасибо, что пригласили меня сюда. Hare Krishna. Thank you.